So far we completed the synopsis of the chapter mineral nutrition. Let us discuss some questions in this chapter. Okay. So let's move to the first question. Due to which type of bacteria atmospheric nitrogen is maintained? So here the question is on atmospheric nitrogen. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿರೋ 8 ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ 8 ಮತ್ತೆ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು N2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಒಂದು ಥಿಯೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇಲ್ಲ, there is a pseudomonas. So pseudomonas denitrificans is a denitrifying bacteria that converts nitrate into nitrogen. Okay, atmospheric nitrogen. So this is the right answer. Whereas the nitrosomonas that converts nitrosomonas and the nitrococcus, which converts ammonia into nitrite first. Okay, then a nitrobacter converts nitrite into nitrate. Okay, ಎರಡೂ ಕೂಡ nitrifying bacteria. Okay, whereas pseudomonas is denitrifying bacteria and rhizobium is a nitrogen fixer. Okay, so next question number 2. So which method of hydroponics is used for providing nutrient to plants or seedlings in environment saturated with the fine droplets of nutrients? Okay, so it's an advanced technology where in a room, in a isolated room, plants can be grown here and their roots are hanged. ಈ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ದ ವಾಟರ್, ಮಿಸ್ಟನ್ನಾಗಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಏರಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರೂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಏರೋಫೋನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. Yeah, so let's go to the next question number 3. So yellowing of leaves is called as tylosis, chlorosis, necrosis, or fluorosis. Okay, so tylosis andre it is a blockage. Okay, so ಈಗ let me take phloem. So phloem parenchyma ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ phloem parenchyma ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮಟ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಲೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಗ್ಸೈಲಮಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಸೈಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮದ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟೈಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೈಲೋಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ರೂಟ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮೈಸೀಲಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೈಸೀಲಿಯಾ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಟೈಲೋಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಗ್ಸೈಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಗ್ಸೈಲಮ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಟೈಲೋಸಿಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಟೈಲೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ವುಡ್ಡಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟೈಲೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಲೋಸಿಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಲೀಫ್ ಬಿಕಮ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅದು ಫ್ಲೂರೈಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್. Let's go to the next question. Hydroponics technique developed by the scientist Julian Van Sachs. Direct question. Julius Van Sachs is the one who identified the technique called hydroponics, growing the plant in nutrient solution called as hydroponics. Okay, next.
So what is the concentration of micronutrients in the dry mass of plants per gram? So micronutrients ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? If you recall the definition of micronutrients, so micro ಮತ್ತು macro ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, when you take 1 kg of plant sample, dry it completely and analyze for the nutrients. If the nutrients are present less than 10 millimole per kg, they are called micro. More than 10 millimole per kg ಅಂದರೆ they are called as ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ 1000 ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು, ಮಿಲಿಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. ಬಟ್ 10 ಮಿಲಿಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0.01 ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0.01 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ 0.01 is less than 0.1 mg. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, 0.1 mg ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0.01 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0.1 mgಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, which group is included in macronutrient? ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, Cl is copper again micronutrient. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಒನ್ SPCAMG, ದೇ ಆರ್ macronutrients. Okay, so you can do this, you can remember the macro and micronutrients like that. Come to the question number, which group is included in micronutrient? ಸೊ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ CHON 100% ಮ್ಯಾಕ್ರೋ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ, Mg ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಓಕೆ, Mn, Cu and Mo are micronutrients. So next question, out of the following, what is the function of potassium? K plus function ಏನು? ion balance, required for iron absorption, no. Stabilize ribosome, no. Ribosome stabilize ಮಾಡೋದು magnesium. In active site of many redox agents, no. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. So it maintain osmotic balance or ionic balance along with Cl minus. So A is the right answer. The next question, so which element is necessary to stabilize ribosome? Yeah, it is Mg. So magnesium to Mg2 plus is essential for association and dissociation of ribosomes during protein synthesis. So Mg is essential for that. Okay. Next question, so which elements play significant role in structure and synthesis of chlorophyll? So chlorophyll synthesis ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ 100% ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು Mg ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ Mg ಇಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಡೈಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ Fe is not a part of chlorophyll but help ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ. Mg is a part of chlorophyll and Fe helps to synthesize it. So Mg and Fe, so D is the right answer. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದ ಎರಡು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Fe Mg ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, so deficiency of which element kills the terminal buds, leaving a rosette effect on the plant? Okay, so which element deficiency causes a terminal buds leaving a rosette effect ಅಂದರೆ obviously it is Cu. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದನೇ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ಸ್ ರೋಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಸೆಟ್, ಅದಾಗೋದು ಕಾಪರಿಂದ. ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್? ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ MO, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಪೆಕ್ಟೇಟ್ ಬೇಕು, ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಬೇಕು, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾ
Okay. So you should be very careful while choosing this type of answers. You can go through refer the NCERT book, and they mention some deficiency symptoms. You should go through those deficiency symptoms exactly, and you should remember those things. Okay. So the next question. Yeah. So state the importance of iron. So iron is a microelement. ಬೇಕು required for activation of carboxylase enzyme. No, carboxylase enzyme ಗೆ iron ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. So zinc is essential there. Then the requirement for the structure of ferredoxin, ferro iron ferredoxin, yes, it's required. Requires for photolysis of water. No, iron is not required there. Then required for the absorption and metabolism of calcium. No, it is not required. So ferredoxin allirutte. So B is the right answer. Okay. So photolysis ಗೆ manganese, chlorine and calcium ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay. Next question. So which element is required for absorption and utilization of calcium? Calcium absorb ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೊ ಐರನ್ is not required, already discussed. Cu is not required, D is not required, so B is the right answer. Okay. Yeah. So boron is essential for utilization of calcium. Okay. So remember, ಇಲ್ಲಿ calcium is macro element. Calcium is macro element. Okay. So the deficiency of boron can also causes the deficiency of calcium. ನೋಡಿ ಬೋರಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So due to which element deficiency bark of a tree become rough and get split and exudes gum-like secretion. Okay. So gum-like secretion ಅನ್ನೋದಾಗೋದನ್ನ exanthema ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is called as exanthema. That exanthema caused by deficiency of copper. So usually coconut trees ಅಲ್ಲೂ is common ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ coconut large tree leaves ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದ್ದು ಮಿಡ್-ರಿಬ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಓಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಂಥೆಮಾ. ಓಕೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾಪರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಗಮ್ಮಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಪರ್. Okay. So Donan equilibrium is related to. So Donan equilibrium related to ionic balance. Okay, it is related to ionic balance. So Donan equilibrium andre in a cell, suppose ಇದು inside ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, cell ನ inside, ಇದು outside, certain fixed amount of ions are present there. ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. So like that to it maintain the balance of ions. A balance ಆಗೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ that is called a Donan equilibrium. It is also called as Gibbs-Donan equilibrium reaction. Okay. So ಇದನ್ನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ Donan equilibriumನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು Donan equilibrium. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So what is the function of Zn? Okay, so Zn ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay, so synthesis of carboxylase enzyme, formation of indole 3 acetic acid, required for absorption and utilization of Ca, required for maintenance of ribosomal constituent. Okay, so Zn helps in synthesis of auxin. Auxin synthesis ಅಲ್ಲಿ Zn ಬರುತ್ತೆ. auxinದು ಒಂದು ಟೈಪು IAA, indole 3 acetic acid. So this is the right answer. Okay. So IAA required, synthesis required Zn. Okay. So carboxylase enzyme, carboxypeptidase require zinc. Okay, as a cofactor, not carboxylase, carboxypeptidase. Okay. So one plant is given urea fertilizer
but it urea ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ವಿಚ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕೆಂಬಿಯಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಸೈಜ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್, ಗ್ರೇ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್, ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದು ಮೇಜರ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್ research on monocot seeds, they prove that if a phosphorus deficiency is there, seed undergo dormancy. Okay, ಬೇಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೀಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವರಿಂದ ಒಂದೇ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ MG ಮತ್ತು NA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಬೋತ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು NA ಆರ್ MG. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ MO. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್, ಎನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ MO is a part of MOFE protein. MOFE protein, it is a nitrogenase enzyme. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನಲ್ಲಿ MO ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So state importance of calcium. Structural component of plasma membrane. No, it is not a structural component of plasma membrane. For the synthesis of IA bekagalla. Formation of bipolar centriole during cell division. Yeah, I already told calcium is a take part in spindle formation. So spindle formation is bekagatte. Okay, nuclear membrane alli irodilla idu calcium. Okay, so this is the right answer. So calcium play important role in spindle formation. Okay, ಹಾಗಾಗಿ formation of bipolar centriole during cell division is for that purpose calcium is required. So next question. So in the first phase of absorption of mineral ions from soil to root, element passes through which plant part? Okay, ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಆರ್ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ. ಫಸ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ membrane do not permits all the elements. Only permeable molecules only can enter inside the plasma membrane. Okay, next question number 22. So by which principle indirect storage of a stable and a non-diffusible ions explained? So already explained this. Non-diffusible ion ಮತ್ತು stable ions movement-ಅನ್ನು ion exchange ಮತ್ತು Danon equilibrium. So Danon equilibrium ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಾನನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಬಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾನನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಬೈ ವಿಚ್ nitrate is converted into nitrate. Nitrite ಅಂದರೆ NO2 ಇಂದ NO3 ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಂಟು NO3. ಆಸ್ ನೈಟ್ರೋಸೊಮನಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಮೋನಿಯಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಸೊಮನಾಸ್, ಇದು ನೈಟ್ರೋಸೊಮನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಕಾಕಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ NO3 to N2, ಸೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 24. Yeah, formation of FAD during nitrogen fixation occurs during which process? Okay, so nitrogen fixation time nalli, if you read it more depth, FAD needed ಅಲ್ಲಿ FAD ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ FAD ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ FADH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೇವಿನ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ದಿಸ್ FAD ವಾಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್.
ಓಕೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. FAD ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ FAD ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ದಟ್ FADH ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ. Okay. So which amino acid is formed when a alpha ketoglutaric acid react with NH3? So alpha ketoglutaric acid is also produced during respiration. Krebs cycle nalli produce ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ NH3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೋಡಿ, ಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ. This is called trans-reductive amination. Glutamic acid. So this glutamic acid later converted into glutamine. Okay, glutamic acid ಆಮೇಲೆ glutamine ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this glutamine is a type of amide. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯೂರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಸ್ಪರ್ಜೈನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅಮೈಡ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಅಮೈಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು. 26. What is the function of a leg hemoglobin? So leg hemoglobin is a pigment which is produced in leguminous plant to protect the NIF gene from the side of effect of O2 to protect nitrogenase. NIF gene ಅಂದರೆ nitrogen fixing genes ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. To protect the nitrogenase from side effect of O2. Yes, nitrogen enzyme ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. So these are all the thing. Okay. So O2ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ such as leguminous plant. Okay. So next question. 27. 27. Toxicity of MN inhibit the function of. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಬಿಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಬಿಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಬಿಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 28. So formation of NO2 and NO3 from NH3 is identified by which name? ನೋಡಿ, ಅಮೋನಿಯಾ ಇಂದ ಫೈನಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. So this is called nitrification. So nitrification bacteria, Nitrosomonas and Nitrococcus for nitrate. Nitrite to nitrate is nitrobacter. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ 29. ಓಕೆ, the process which release NH3 from nitrogenous excretory waste is known as nitrogenous excretory waste. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿಂದ NH3 ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಓಕೆ, ಅದು ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ನಾವು ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ರಾಮೋಸಸ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ರಾಮೋಸಸ್, amonifying bacteria. So denitrifying bacteria, Pseudomonas and Thiobacillus denitrification, denitrificants. Okay, then nitrification bacteria, so nitrifying bacteria, Nitrosomonas and Nitrococcus and Nitrobacter. Okay, so next question. So NO3 to NO2 to NO, then N2O, then N2. Really, NO3 nitrate finally converted into ammonia. That process is denitrification. So denitrification carried by Thiobacillus denitrificans and Pseudomonas denitrificans. Okay. Yeah. So let's move to the next question. Question number 30. Okay.
question number 31. Yeah. So leguminous plants are grown between crops to increase yield. Then rhizobium bacteria are present in the root nodule of leguminous plant that fix nitrogen. It is assertion, it is a reason. So leguminous ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಡಿ ಬೆಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಅಸರ್ಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. The next question number 32. Yeah, so which elements are required for the photolysis of water during photosynthesis? So photosynthesis time nalli splitting of water into oxygen, hydrogen ಮತ್ತು electron ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 elements, micro elements and 1 macro element. 2 micro element and 1 macro elements are required for photolysis of water. This MnCl and Ca, they are present in photosystem 2 that splits water into proton, electron and H plus, sorry, in the oxygen. Okay. So MnCl, Ca is the right answer. Next question. Okay, so which element is necessary for meristematic tissue and differentiating tissue? Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಕ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್: ಕಾಪರ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಜಿಂಕ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಬೋರಾನ್ ಏನೇನು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಪರ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, MOFE protein. Then zinc oxygen synthesis, 4T. Let's see, 2R ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. Then you can eliminate these two. Then 4T ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 4 sorry not magnesium, sorry 3T ಇಲ್ಲಿದೆ. You can eliminate this, so you can choose this the right answer. 2R, 3T, 4P. Magnesium maintains the ribosomal constituent, boron carbohydrate transport. Okay, so B is the right answer. Yeah, next question. Okay, yeah, so question number 35. So diffusion, ion exchange, Dawn equilibrium, principle of mass flow, active absorption, akkada suction pressure, expenditure of metabolic energy, cell wall, ion channel, plasma membrane. Okay, so diffusion, okay, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಡಾನನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ಡಾನನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ, suction pressure, active absorption. 5th ಗೆ expenditure metabolic energy. I can choose this one. 5 2. Okay, so 5 2 active absorption, need expenditure of metabolic energy. ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ. 5 2. So 5 2 ನೋಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, so you can eliminate this directly. Okay, so let's check it once. 1 4 diffusion, 1 4 5 ಇದೆ, maybe this is 5. Okay, yeah, so 1 4 diffusion, 1 4 ಅಂದರೆ ion channel. Ion channel, ion exchange should be Dawn equilibrium and Dawn. Okay, so 2 3, second one is 3 cell wall, ion exchange, cell wall. 3 5 3 Dawn equilibrium, plasma membrane. Then 4 1 principle of mass flow, suction pressure. So due to the suction pressure only mass flow takes place. So this is the right answer there, option A. Okay, so ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಕು.
Question number 36. Functions ಇದೆ, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ PCL, MO and BS ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ 1ಅಲ್ಲಿ PCL, MO, BS ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್. Okay, so phosphorus, accumulation of purple pigment. So accumulation of purple pigment is occurred due to sulfur. Accumulation of purple is due to sulfur. Then okay, or B. Okay, discard tubers and the roots, building of first the B roots to C. Yeah, so Cl can cause the wilting of roots na wilt ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. Then phosphorus can cause the purple blots. So leaf ಮೇಲೆ purple spots ಬರೋದನ್ನು ಇದು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That's right, 1P. So let me check this. 1E ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ. So we can eliminate this. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 2C ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. 3 molybdenum, maybe it is due to pale green use of rolled margin. Yeah, molybdenum can cause the rolled margins in a leaf. Okay, so 3D and you can eliminate this. Yeah, so this is the right answer. Okay, so here it's a little bit difficult since you need to remember the different deficiency symptoms. Okay, so idರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಪರ್ಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲಾಟ್ಸು, ಇದರಲ್ಲೇನು ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪರ್ಪಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೀಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, okay, so I go to the next question. Yeah. So which of were the criteria for essentiality of element? Choose the correct sentence from given below. You need to choose the correct one. A plant must be unable to complete its life cycle in the absence of the mineral element. Okay, a plant must be unable to complete its life cycle. Okay, so plant cannot complete its life cycle without the micro elements, okay, or macro elements. It's not must be unable, it must be unable alla, it cannot. Okay, the function of the elements must not be replaceable by another mineral element. Yes, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 is the right answer. So let's go to the next question. Question number 38. Okay. So in the following statements, which options is correct for toxicity level of element? Statement A, B, C ಇದೆ. Toxicity levels for any elements may be inhibit the uptake of another element. Yeah, it's right. So toxicity of one elements can be the deficiency symptom of other elements. So that's right. Then B, low concentration of Mn may cause deficiency of magnesium and calcium. Low concentration of Mn. Okay, actually toxicity of Mn can cause the deficiency of this one. So this is not the right answer. A moderate increase in toxicity are difficult to identify. Okay, no, we can identify it easily. So A is the right option then. Okay, yeah. So the next question number 39. So write an example of bacteria on the process which is responsible for reducing nitrate to gaseous nitrogen. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ N2 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥಿಯೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ is one, the process is denitrification. So this is the right answer. Okay, yeah.
Theobacillus denitrificans and Pseudomonas denitrificans are the one which converts to atmospheric nitrogen. So Bacillus ramosus and Bacillus vulgaris. Okay, so Bacillus ramosus, I already told this, Bacillus ramosus is ammonifying bacteria. Similarly, Bacillus vulgaris is also ammonifying bacteria. So that's it. Ammonifying bacteria. Okay, so it completes the questions. Thank you.